Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm sharing with you a soft smoky eye. First I am applying from Super Light Gel Moisturizer. এটা আমার ফেসটাকে অনেকক্ষণ হাইড্রেট করে রাখে। Then I'm using Maybelline Fit Me 220 Shade Foundation. এটা অয়েলি স্কিনের জন্য খুব ভালো একটা ফাউন্ডেশন। যেহেতু আমার স্কিনটা খুব অয়েলি, আমার স্কিনে খুব ভালোভাবে অ্যাবজর্ব হয়ে যায়। Now I'm using a Liquid Pro Concealer. এটা বিগিনারদের জন্য খুব ভালো একটা কনসিলার হিসেবে কাজ করে। আমি আমার হাইলাইটের পয়েন্টগুলোতে কনসিলারগুলো লাগিয়ে নিচ্ছি। ভালো করে কনসিলারটা ব্লেন্ড করে নেওয়ার পরে আমি আই ম্যাজিকের এই কম্প্যাক্ট পাউডারটা দিয়ে আমার কনসিলার অ্যান্ড বেসটাকে পুরো সেট করে নিচ্ছি। আই ডোন্ট ইউজিং এনি লিকুইড ব্লাশ অর কন্ট্যুর বিকজ ডে মেকআপের জন্য আমি খুব একটা কন্ট্যুর আর ব্লাশ প্রেফার করি না। এরপর আমি আমার আইব্রোটাকে সেট করে নিচ্ছি। এরপর একটা কাজল দিয়ে আমি আমার চোখের লিডে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি হালকাভাবে। এরপর আমি আমার আইশ্যাডো প্যালেট থেকে আইশ্যাডোর যে ব্ল্যাক কালারটা আছে ওইটা ব্রাশের সাহায্যে ইনার কর্নার সহ দুই পাশে খুব ভালোভাবে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। বিউটি গ্লেজডের এই আইশ্যাডো প্যালেটটা থেকে শিমার একটা পিঙ্ক কালার আছে, এইটা আমি আমার চোখের লিডে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। শিমার কালারটা অ্যাপ্লাই করার পরে আমি সেম ব্রাশটা দিয়ে আমার চোখের দুই কোণায় ভালো করে ব্ল্যাকটাকে স্মোক আউট করে দিচ্ছি। কালারটাকে ভালো করে স্মোক আউট করার পর আমি আরেকটা ব্রাশের সাহায্যে হালকা ব্রাউন কালারটা আমার চোখের উপরে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। আইশ্যাডো দেওয়া শেষ হয়ে গেলে আমি এরপর এভারলাইনের এই মাস্কারাটা আমার চোখে অ্যাপ্লাই করে নেব, যেহেতু আমি কোনো ফলস ল্যাশ করব না। এভারলাইনের এই আইলাইনারটা দিয়ে আমি আমার চোখের কর্নারে হালকা করে একটু অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি, যাতে চোখটাকে একটু ড্রামাটিক মনে হয়। পাউডার ব্লাশের সাহায্যে আমি আমার গালে একটু ব্লাশ করে নিচ্ছি। এই সেম এজ প্যালেটটা থেকে আমি এর আগে আমার গালে ব্রঞ্জ করে নিয়েছি। এরপর আমি আমার হাইলাইটের পয়েন্টগুলোতে হাইলাইট করে নিচ্ছি।
Subscribe for more video and stay tuned. Watch my next video. Tata, take care.